E a NPC sai, manda pra elas, filha da puta. హలో గేమర్స్, వెల్కమ్ టు ది గేమింగ్ వరల్డ్ ఆఫ్ మిస్టర్ లూజర్. ఈ రోజు మనం హిట్మ్యాన్ 3 ఎపిసోడ్ 2 ఆడుతున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఈ మిషన్ లో ఏజెంట్ 47 ఎలిమినేట్ చేయాల్సింది అలెక్సా క్యారిలాస్. అండ్ ఫ్రెండ్స్, సబ్జెక్ట్ 6 గన్ తోటి తన హెడ్ కాల్చుకుంటాడు. ఎందుకో తెలియాలంటే ఈ వీడియో చూడండి ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఐ హోప్ ఎవ్రీవన్ లైక్ మై గేమ్ ప్లే అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. షేర్ వీడియో విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. డోంట్ ఫర్గెట్ టు ప్రెస్ ది బెల్ ఐకాన్. లెట్స్ స్టార్ట్ ది గేమ్. She came home. Carlyle's lost an empire. You fall hard enough, you tend to be reminded of what truly matters. So, the end of the line. You ready for this? Are you? Who will you be without a score to settle? I guess the world's most wanted fugitive will have to do. Alexa Carlyle is dead. According to the funeral invitation, that is. So naturally, it caused quite a stir when the late matriarch turned up at the breakfast table, alive and kicking. Carlyle, wisely sensing that her number is up, has emerged from exile to tie up loose ends and secure the Carlyle legacy. She may be a monster, but you have to admire her due diligence. Carlyle descends from an ancient line of warrior aristocrats. Her great-grandfather made a killing in the Second Opium War and established an empire in shipping, railroads, and newspaper publishing. While largely unknown to the public, the family still asserts its quiet dominance over global transport and logistics, media, and technology. Most senior of the partners, Alexa Carlyle, is cold as ice, tough as nails, and sharp as a razor. Incidentally, it was her late father who first brought the three families together after the end of World War II at this very house, meaning that this gentleman is the birthplace of Providence. It began here, and it ends here. Talk about poetic. One more thing. According to our intel, Carlyle keeps a case file on the Constant. Information that may be helpful in his recapture. So don't leave the estate without it. Right. Happy hunting, 47. See you on the other side. Thornbridge Manor. The Carlyle family's home for countless generations. The Revenant Alexa Carlyle and her 3 adult children, younger brother Zachary, grandson and daughter-in-law, are all gathered to conduct Carlyle's sham funeral. Curiously, Carlyle summoned a famous London PI soon after arriving this morning, but his purpose at Thornbridge is yet unclear. Now, the target knows that you're coming, and her guard detail is top-notch. టార్గెట్స్ So Mr. తెలుసు Gray will secure their వస్తున్నాను. ఓ nearby మై field గాడ్. HQ and intercept all calls going in and out of the estate. Any appeal for backup is going to fall on very deaf ears. Good luck, gentlemen. ఓ మై గాడ్ ఫ్రెండ్స్, నాకు ఈ వెహికల్ చూడడానికి నాకు ఒకటే గుర్తుకొచ్చింది, మాఫియా డెన్ఫిటీ ఎడిషన్. దాంట్లో కూడా సేమ్ ఇట్లనే ఉంటుంది లొకేషన్, ఇంకా బైక్ కూడా. మిస్ అవుతున్నాయి ఆ గేమ్ కూడా. అది కూడా చూడడానికి చాలా ఇంట్రెస్ట్ అండ్ స్టోరీ మోడ్ ఉంటుంది, కానీ లాస్ట్ మూమెంట్ అయితే ఫ్రెండ్స్ చాలా సాడ్ ఉంటుంది. అసలు నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేను. అంటున్నా కదా, ప్రతి ఒక్కరికి ఏడుపు వచ్చేస్తుందా. కానీ హిట్మ్యాన్లా వీనికి అయితే వీనికి ఒక ఆనందం ఉండదు, ఒక హ్యాపీనెస్ ఉండదు. సారీ, హ్యాపీనెస్ ఉండదు, ఒక సాడ్ ఉండదు వీనికి. ఏం ఎక్స్ప్రెషన్ ఉండదు. మనోడు సైలెంట్ ఉంటాడు, సైలెంట్ తీసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాడు. ఓకే, I have an appointment with Madam Carlyle. Please wait. ఒక్క నిమిషం. యాక్చువల్గా నేను ఫస్ట్ చేయాల్సింది ఏదంటే ఇది ఫ్రెండ్స్. ఇది చేసిన తర్వాత ఇది చేయాలి, దాని తర్వాత ఇది చేయాలి. సరే, ఎనీవే. Mr. Whitmer is here to see Madam Carlyle. You can go right in. That is Phineas Whitmer, the famous private investigator hired by Madam Carlyle this morning. I'm curious why he's here.
maybe you should do some detecting yourself, 47. అంతేనా? A famous private investigator summoned by Alexa Carlyle has arrived at Thornbridge Manor. If you take his place, it may be an opportunity to get close to Madame Carlyle. ఓకే, ఇక్కడ కూడా ఒకటి ఉంది కదా. అట్లయితే ఫస్ట్ వాడు వెళ్ళే ముందు నేను అక్కడ వెళ్ళి ఇంకా నేను ప్లాన్ వేసుకోవాలి. Oh, by the way, I told Kate about this text. What did she say? Well, I thought she'd be mad at me, but she just thanked me for trying to quit the position I was in. We had a really good talk about it. What did I say? She was sensible woman. చూద్దాం, ఆగండి. I know. On top of everything, Rosie thinks she's in love with ఓ మై గాడ్, ఇక్కడ కూడా డౌట్ వస్తుంది. Alexa back from the dead. A make-believe. అక్కడ ఏదో ఉంది ఫ్రెండ్స్, అది తీసుకోవాలి, ఆగండి. ఓకే, సో నాకు తెలిసి నేను ఇప్పుడు వీని ఇక్కడ టార్గెట్ వేసి మెల్లగా తీసుకోవాలనుకుంటా. చూద్దాం. Huh? Yeah, me here. Just checking out a strange sound. Over. Ah, cool. Excuse me? వీడు నా కాయిన్స్ మొత్తం తీసుకుంటున్నాడు కదా. ఓ మై గాడ్, వీడు ఎంత దూరం వచ్చేసినాడు అలా. ఈ గన్న అవసరమా మనకింత పెద్దది? ఈ గన్న తిక్కనే వాడైతే ఆగండి. Come on, you copy? Someone is firing a weapon. It's getting real. కోతి నా కొడుకుని నేను అతే సీరియస్గా అంటున్నా కదా. Who's shooting? Those better be blanks, you hear me? ఓకే, నా అంత కోతిగాడ ఎవడు ఉంటాడు ఫ్రెండ్స్ సీరియస్గా. ఇక్కడ నాకు అదేదో ఉంది, నాకేదో పనికొచ్చేలా ఉంది. Mary is so upset. She's never seen a dead body before. అక్కడ కూడా అది కీ తీసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. And that detective. అక్కడ asked అది to ఏదో come ఉంది. here. Madame Carlyle సో అది తీసుకోవాలంటే now ఫస్ట్ must ఇవన్నీ believe డైవర్ట్ Zachary చేయాలి. was murdered. Why else ask him to snoop around? I feel weak in my knees from all the tension here. Don't worry, Puff. హా. Hello? Anyone there? Is anyone there? Come out with your hands on your head. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి అయితే నేను అక్కడ లోపలికి అయితే వెళ్ళాలంటే దానికన్నా ముందు ఇక్కడి నుంచి వెళ్దాం అడగండి. I expect a result in a timely fashion. Fernsby will take over from here. I'm Mr. Fernsby. ఓ, I will try to assist you as best I can. Where would you like to start your అంటే వీళ్ళకి ఇప్పుడు ఇక్కడ వీనికి అలౌ లేదా? I like to prime the suspects a bit. Madam Carlyle's family members are all on this floor. Maybe start in the sitting room. If you'll follow me this way. Priming. That sounds interesting. It's like planting seeds. ఇక్కడ ఏదో రూమ్ ఉందిగా.
ఈ కాయిన్స్ పెట్టి వీళ్ళని Controlled and always stand. All qualities of murderer would benefit from. ఓ మై గాడ్, ఇక్కడ ఇంకొకడు ఉన్నాడా? Yeah, I'm one. అరే భయ్యా, Yes. ఏంది ఈడు? I could listen all day. He pours emotion into that instrument. You have a way with words, Stan. Hey, come out if anyone's there. ఓకే, వీడు నావన్నీ తీసుకోయినాడు ఫ్రెండ్స్. నేను వీడిని అస్సలు వదిలే. నాకు నీ అబ్బా, నా కాయిన్స్ మొత్తం తీసుకుంటావారా నువ్వు? ఇప్పుడు తీసుకో. నేనేమో మంచిగా నేను దాచిపెట్టుకుంటా, వీడేమో వచ్చి ఇంకా నేను కాయిన్స్ తీసుకుంటా, అది తీసుకుంటానంటే నేను చూస్తూ ఊరుకుంటా. ఓకే, సేమ్. Oh. Would someone go see what the funk that was? Yeah, we'll do. ఓ మై గాడ్, వీడు వెళ్ళిపోతున్నాడు కదా ఇక్కడి నుంచి. ఎట్లా భయ్యా? Maybe? ఇక్కడొక్కడు ఉన్నాడు. కొంచెం కష్టం ఉంది ఫ్రెండ్స్. What a marriage. Splendid dynamics between the two. వీడిని కొంచెం నేను డైవర్ట్ చేసి తీసుకెళ్ళాలి, Fears and desires. కానీ కొంచెం కష్టం అనిపిస్తుంది. I could just stay all day. ఈ పెద్ద మనిషి వస్తాడో రాడు. వెయిట్ 1 సెకండ్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, నేను కెమెరా కూడా ఇక్కడనే నేను తీయాల్సిందే. That would mean Everywhere. God, kid. too early to No power, no portrait. Oh, Madame Carlyle will be furious. So, Madame Carlyle wants a picture taken. If you were to assist with the missing fuse, I'm sure the portrait would be one for the ages. She expects the family photos to be done any moment. ఓకే, I need these pieces to happen, okay? And I need it to be perfect. నాకు కావాల్సింది వీడు ఫ్రెండ్స్. వీడు ఈ పెద్ద You strike మనిషి. me as independent and self-sufficient, I guess. taking a break where the family might see you. I'll finish setting up. Perhaps you are also perceptive. You call down the family. Tell me the first odd thing that comes to mind when you think of the last 24 hours. Let me think. First thing, don't think. Okay. Well, I'm sure I left 20 quid in my locker, but when I came in this morning, it was only a $5. No, not perceptive at all. నువ్వు రారా భయ్, నీకు పడుతుంది ఇప్పుడు, పక్కా పడుతుంది. ఇంక ఈడేంది నాకు ఇంత షాక్ ఇచ్చినాడు? Prince from high hills. ఆహా, వీడా ఆడు. లాల్, నేను అదే షాక్ అయినా. ఏంది భయ్యా వీడు ఇంత షాక్ ఇచ్చినాడు అనుకున్నాను. Size 6.
If you're dressed like a Detective 47, you might as well act the detective. I suggest you go talk to the butler. సరే ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను కలవాలి ఏడీడు. Oh my Mr. god. Whitmer, are you ready to inspect the crime scene now? I am. Very well. If you'll follow me, sir. ఓ మై గాడ్, మిర్రర్ అయితే ఇక్కడ చాలా క్లీన్గా చూపిస్తారు ఫ్రెండ్స్, నాకు అందుకే ఇష్టం ఇది. I feel obliged to point out that current affairs surrounding Madame Carlyle are of a delicate nature. You may be familiar with the recent announcement of her death. You will probably అరే learn that the నర్రాబాయ్, నా stage టైం వేస్ట్ చేయకు, funeral వీళ్ళు is చాలా scheduled మెల్ల to take చేస్తారు, place నాకు tomorrow. అందుకే చిరాకు కుడుతుంది. Madame's children అందుకే were not హిట్ మ్యాన్ informed సిరీస్ until మొత్తం this morning ఏంటంటే that their ఫ్రెండ్స్ mother was in ఒక fact 1 not hour dead మించి at all. పక్కుంటుంది. So please bear with them if Hello, they seem sir. affected by the rather unusual situation. ఎంత వద్దనుకున్నా కానీ. I trust I do not need to remind you that there will be consequences if word gets out that Madame Carlyle is still alive. I'll consider her dead when I leave. Before you inspect the crime scene, I will tell you this. ఓకే, The పైన case కూడా ఇంకొక concerns ఫ్లోర్ the ఉందా? death of Mr. అది Zachary, వచ్చేసి సెకండ్ ఫ్లోర్ Madame అనుకుంటా. Carlyle's younger brother. He was found dead in his bed this morning. The door was locked from the inside, and a suicide letter was found in his room. ఓకే, However, అదే Madame ఇదా Carlyle డోరు. suspects foul play and will not accept that he took his own life. I've prepared some information for you, so please do come and see me when you've finished your investigation of the crime scene. This is Mr. Zachary's room, to my right. ఓకే, ఇదే అంట A ఫ్రెండ్స్, locked చూద్దాం. room murder mystery 47. I trust you'll get to the bottom of this. ఓ, ఇక్కడ క్లోజ్ డోర్ కూడా ఉంది, ఆగండి ఇంకా చూద్దాం. Why don't you use your camera to scan the dead body 47? అంతేనా? Throat markings indicate a ఫ్రెండ్స్, నాకు తెలిసి ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఇవన్నీ ఇంకా సెర్చ్ చేసుకుంటూ పోవాలనుకుంటా. short-lived plant poison killed him. ఓకే, Spread shows time of death at around 10 విస్కీ o'clock కూడానా? last night. You do know your poisons 47. చూద్దాం ఇంకేమైనా ఉన్నాయా. శవాన్ని మంచిగా దగ్గర పక్కన కూర్చుని చూస్తున్నా. మన ఏజెంట్ 47 గాడు ఏం చెప్పినా నాకే అర్థం కాలే. Zachary was ఓకే, shopping వాడు for షాపింగ్ New చేయడానికి Wellingtons ఎందుకు last night. Not సూసైడ్ exactly what you would చేసుకుంటాడు అంటే, ఇది expect from సూసైడ్ someone కాదనుకుంటా suicidal. ఫ్రెండ్స్. ప్రీప్లాన్ మర్డర్. ఓకే, ఇక్కడ ఒక లెటర్ ఉంది. Zachary's suicide note. Also, a అంటే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నేను ఇవన్నీ నేను సెర్చ్ చేస్తే అప్పుడు ఇక్కడ ఇది టిక్ మార్క్ వస్తుంది sample of అనుకుంటా. handwriting. చూద్దాం. It could be relevant to compare to other samples to establish its authenticity. ఇంకొకటి ఇది ఉంది కదా, హైడెన్ డోర్. A hidden door. It's a secret passage. This could explain how the door was locked from the inside. చూసినారా, అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ డబల్ టిక్ వచ్చేసింది. A photocopy సారీ, సింగిల్ of the టిక్ వచ్చింది, అంటే floor కంప్లీట్ plans. అయిపోయినట్టు. Somebody's been researching the secret ins and outs of Thornbridge Manor. I ఓకే, believe you've done a thorough search of the crime scene 47. Maybe it's time to see the butler. I'm curious about the information he's prepared for you. సరే ఇప్పుడు వెళ్ళి ఇంకా మనం కలుద్దాం. భయ్యా ఇది చూడండి ఎట్లుంది గ్రాఫిక్స్, కానీ ఏంటంటే కొంచెం బ్రైట్నెస్ పెట్టుకోవాల్సి ఉండే. Mr. Fernsby, I'm done with the crime scene. Did you establish a time of death? Zachary died around 10 o'clock last night. Well, that means the staff were off duty. And Madame Carlyle and her security didn't arrive until this morning. That leaves Madame's family and myself as the only persons here when he died. And before you ask, no, I do not have an alibi. I was alone in my office at the time of death. Here's the material that I prepared for you.
It's a list of the possible suspects and their quarters. Ooh. Hopefully that will help you keep track Suspects. of your Oh my god, findings. ఇదొక నన్న. Please come and నాలుకనే see me తిరగదు. when you've solved the case. Suspects ఉన్నారంట friends. చూద్దాం. This is very useful information, 47. 1 2 3 4 5 6. Oh my god, 6 ఉన్నారా? So how does one నేను solve a వీళ్ళని murder చూసినా నేను mystery, ఇందాకనే 47? ఒక్క నిమిషం. Motive means an opportunity, I believe. May I suggest you ask the suspects for alibis? Or perhaps you prefer searching the ఇక్కడ manor ఒక for clues పరిచయం గాడు first? ఉన్నాడు కదా. నేను ఫస్ట్ నాకు వీని చూసి నాకు డౌట్ వచ్చింది. అంతేనా? పెద్ద మనిషి వేగంగా షార్టే కొట్టినాడు కదా. So, how long have you been working here? About a month now. You're American. What on earth are you doing in this shithole? A girl like you belongs in clubs in London. I bet you're a great dancer. I don't like dancing. What about restaurants then? You like food? I know some వీడు great పెద్ద places. ఫ్లెట్ You should చేస్తున్నాడు come కదా. visit. I'll take you somewhere really nice. మనలాగానే Spend a లాల్. few bucks. A girl like you deserves. ఫ్లెటింగ్ మాస్టర్ I గాడు. don't know. Patrick Carlisle, can you tell me where you were yesterday evening? Shit, it's that sneaky butler, isn't it? He ratted me out. Elaine, give us some privacy, would you? Don't tell Mother, okay? She's really tense these days, and the last thing I need is more hassle. I took that pretty blonde, Rosie, for an evening stroll. I mean, how the fuck am I expected to cope for an entire weekend in this shithole? I'm bored out of my mind. If that's all, I think I'll get back to my slow death by boredom. అంటే వీడు కూడా కాదనుకుంటే ఫ్రెండ్స్ చూద్దాం ఇంకా ఎవరైనా ఉన్నారో లేదో. ఈ పెద్ద మనిషి ఏంది వీడు మనల్ని ఫాలో అవుతాడా ఏమో మళ్ళా నాకు కూడా చక్కగా తెలియదు. Talk to my... Oh. Rebecca Carlisle, can you tell me about yesterday evening? We don't really see much of each other, my brothers and I. I suppose it takes our mother's ఫ్రెండ్స్ మనకి funeral to దీంట్లో bring us అయితే మనం together, and ఒక్కళ్ళని even then, ఎలిమినేట్ it's చేయాలి not like ఇంకొకటి we వచ్చేసి sit on మనం each కేసు other's ఫైల్ laps. తీసుకోవాలి అంతే. Now, let's అంతకు see. మించి అయితే ఇంకేం లేదు. Patrick, కానీ Gregory's కొంచెం son, ఇన్వెస్టిగేషన్ అయితే disappeared straight చేయాలి. after dinner. మిషన్ స్టోరీ You know, సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ I think he కావాలంటే. might be in some sort of trouble. Edward wanted to go as well, but Gregory convinced him to stay for a few drinks before they went off for a pint at the local at a quarter to 9. క్రేజీ ఇది హిట్మ్యాన్ అయితే. I swear Gregory కానీ కొంచెం enjoys యాక్షన్ Edward's మోడ్ కూడా discomfort ఇవ్వాల్సి over ఉండే. staying here. I had a conference call with my New York office at 9, so I spent 3 hours on my laptop in my room and went straight to bed afterwards. I don't know about Emma. She did act a bit strange. You know, I bet she was making lists for changes needing to be done once she gets her hands on Thornbridge Manor. Quite the shock she had when Mother arrived during breakfast. Is that everything, Mr. Whitmer? I do have a lot to see to. MR Carlisle, can you tell me where you were yesterday evening? Surely I'm not a suspect. I need to account for నువ్వు everyone. సక్స్పెక్ట్ కాదు నాకేదో I తెలియాలని spent ఫస్ట్ the నువ్వు evening చెప్పాలి with my కదా మ్యాటర్. family, but I got an awful migraine and had to take to bed. Everyone can attest to that. I believe I went up when the boys sat down for a drink around 8 o'clock. Anything else you want to know? ఓ ఏంది రూమ్ సార్ ఇది వచ్చేసి రవికా రూమ్ అంట. ఓకే ఆహా. Gregory Carlisle, can you tell me where you were yesterday evening? Oh, you're wondering about my alibi, Mr. Detective. Well, I left Thornbridge around 8:30 for a pint with Edward. I wish I hadn't. Quiz night at the inn. On the other hand, staying here with Zachary, my obnoxious sister, and the wife sporting another one of her headaches would have been a fate worse than death. The short of it, Zachary was very much alive when we left. I stayed for the last shout, and I was back here just before midnight. Is that all? Not very thorough, are you? ఇంకా ఇక్కడ ఎదురుగా ఎవరైనా ఉన్నారా? ఓ
ఓ ఇక్కడ ఇంకొకడు ఉన్నాడు పెద్ద మనిషి. ఇటు బిజీ ఉన్నాడంట లాల్. Professor Edward Carlyle, can you tell me your whereabouts for last night? Oh, yes, this dreadful business with Zachary. I stay at the local inn. You see, I prefer not to spend the night here at Thornbridge Manor. My brother Gregory came along for a nightcap. He'll never admit it, but I think he understands that I find this whole thing upsetting and wanted to provide some comfort. I believe we went to the Stag's Head around 8:30. Anything else I can do to help? అంటే ఓకే ఇట్లా ఇంటూ మార్క్ వచ్చిందంటే వీళ్ళిద్దరు కాదనుకుంటా ఫ్రెండ్స్. ఇంకొక ముగ్గురు ఉన్నారు. ఈ ముగ్గురులో ఇంకా ఎవరో చూద్దాం. నాకు తెలిసి ఇప్పుడు నేను వాళ్ళవి రూమ్స్ అవన్నీ ఇంకా చెక్ చేయాలనుకుంటా, ఆఫీస్ అవన్నీ. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం ఇప్పుడు ఆఫీస్ చూద్దాం. రెబికా రూమ్స్ ఇక్కడనే ఉంది, అది ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఉంది. సో సీక్రెట్ రూమ్ మళ్ళీ స్మాల్ ఆఫీస్ అంట. సీక్రెట్ రూమ్ ఓకే. అచ్చా ఓకే. సో ఆఫీస్ అయితే ఇంకా ఇక్కడనే ఉంది అనుకుంటా ఫ్రెండ్స్. చూద్దాం ఆగండి. It's me again, Edward. I know I'm not. I need to stop thinking about Emma all the time, but she just makes me so angry. What is it now? She scolded Mary for not making Rosie, tell me what you did last night. I'm in trouble, aren't I? Go on, then. I Just discovered I spent the evening with Patrick. We Ooh. met after dinner and I went home at 1 a.m. ఆహా మనోడు మంచినే తీసుకెళ్తాడు ఇంకా దీంతో. When he looks at you, it makes you feel like the center of the universe, like a real princess. But now he just ignores her. అంతేనా? He's అంటే ఇప్పుడు under లాస్ట్ lots of ఇప్పుడు pressure. He's an idiot. That's what he ఓ is. మై But గాడ్ he was such a ఇదేంటి? gentleman. He gave me his coat and all. Rosie, you need to forget about Patrick. No good's gonna come of it. Stick to your own kind. ఎవడన్నా You mean like చేసుకుంటాడానే Chris? He treated me ఆడంతే like పెట్టుకొని. shit. All he wanted to do was... That is the door to Mr. Fernsby's office. ఊ ఓకే. అచ్చా అంటే ఇప్పుడు ఇది వచ్చేసి ఇప్పుడు నేను దీన్ని కూడా అట్లనే చేసుకుంటూ పోవాలా? Zachary's diary. Mm-hmm. This is big. He was about to confess to the world that he and Alexa murdered their older brother Montgomery 46 years ago. And apparently, Mr. Fernsby helped make the murder look like an accident. And 47, the handwriting doesn't match the suicide letter in his room. అనుకున్నా నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసినా ఇది. Mr. Fernsby clearly didn't commit the murder, but I think you have enough evidence to convince Madame Carlyle he did. Maybe you should tell him you are ready to present your findings. Unless, of course, you want to do some more detecting, 47? సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇంకా నేను ఇంకా పైకి వెళ్దాం. పైకి వెళ్ళి చూద్దాం ఇంకా అసలు. ఓకే ఈ పెద్ద మనిషి ఇక్కడ ఉన్నాడా? What was he like? Maybe we should get back to... అబ్బా రొమాన్స్. పెద్ద మనిషి ఒక్కొక్కడు ఇక్కడ మంచి రసకురాజు అని ఉన్నాడు కదా. That door leads to Emma and Gregory's room. ఓకే ఇదే అనుకుంటా రూము. అంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను దీన్ని డైవర్ట్ చేయాలి. I'm just A-okay.
సారీ లేడీ, రొమాన్స్ తర్వాత చేసుకో, మీవో నిన్ను లేపితే చేసుకో. పని చేసుకోమని అంటే మీకు రొమాన్స్ కావాలా? రొమాన్స్ నాకు కీ కూడా దొరికిందా? నైస్. Now this is interesting, 47. A letter from Emma's mother stating that Emma is the illegitimate child of Alexa's late older brother, Montgomery. And listen to this. She claims to have witnessed Alexa and Zachary murder him. The plot thickens. A keychain pendant for the greenhouse. What's that doing in Emma and Gregory's room, I wonder? And why is the key missing? కీచైన్ ఇక్కడ ఎందుకు ఉంది? సో ఒక్క నిమిషం, ఇప్పుడు ఇక్కడ మొత్తం అయిపోయినాయా? ఇంకా కాలేదు అంటే మేబీ ఇప్పుడు నేను కెమెరా యూజ్ చేయాలనుకుంటా. ఓ మై గాడ్, ఇన్ని గానం ఉన్నాయా? ఓకే, ఇక్కడ ఏదో ఉంది కదా, ఇదే ఉంది. ఓ శాండిల్స్. అయిపోయిందా ఇప్పుడు? ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకా That is the door to Rebecca's room. I can see from the log that Rebecca was in a conference call from 9 p.m. to midnight last night. ఓకే, అంటే నాకు తెలిసి ఇది కూడా కాదనుకుంటా ఫ్రెండ్స్. మేబీ ఇక్కడ ఉన్నదాన్ని నేను స్కాన్ చేయాలనుకుంటా. అరే భయ్యా, ఓకే ఇది కూడా కంప్లీట్ అయిపోయిందా? మళ్ళీ ఇక్కడ హైడెన్ రూమ్ ఎందుకు ఉంది? ఒక్క నిమిషం. Aaron Ford Jr. calling from Morgan Yates and Cone. I need to get a listing of asset transfers from the car. ఇదేదో ఇంకా నాకు తెలిసి ఏమంటారంటే ఫ్రెండ్స్ ఆఫీస్ అనుకోండి. దీనిది నిజంగా కంప్లీట్ అయిపోయిందా? ఒకసారి చూసుకుందాం మళ్ళా. ఓకే, సో ఇది కూడా అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ఇంకా గ్రీన్ హౌస్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. అంటే నేను ఇది ఫోటోషూట్ కూడా చేయాలా? ఓకే, ఇట్లానే కదా వచ్చింది. మొత్తం కన్ఫ్యూజ్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్ సీరియస్గా. ఎందుకంటే బిల్డింగ్ చాలా పెద్దగా ఉంది, ఇంకొకటి కొంచెం చీకటిగా ఉంది, ఇంకా కన్ఫ్యూజ్గా ఉంది. దీనికన్నా ముందు వచ్చేసి నేను ఏం చేద్దామన్నానంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను అక్కడ అది కెమెరామ్యాన్ చేసేస్తా. దాని తర్వాత సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను అక్కడికి వెళ్ళాలి ఇంకా. సో ఈసారి నేను ఉల్టా వెళ్తున్నా.
చూద్దాం ఒకసారి మనకి ఇంకేమైనా క్లూస్ ఏమైనా దొరుకుతుందేమో. సో నేను ఇప్పుడు వెళ్ళాల్సింది అక్కడికి. ఏంది ఇక్కడ Security detail at a staged funeral event tomorrow. కార్ సెటిల్స్ వాట్? Did you give the Fitzpatrick token to Madame Carlisle's daughter? Rebecca? Yes. She's insistent, that one. She kept asking all kinds of questions. Who had the other one? Why I gave it to her, that sort of thing. You did make sure she didn't see you give the other one to the butler? Oh, of course. ఓకే, సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు మనం అక్కడికైతే వెళ్దాం. అరే భయ్యా, నాకు ఇట్లా చూస్తే నాకు మాఫియా ఎడిషనే గుర్తుకు వస్తుంది. Madam Carlisle wants to inspect the arrangements for the staged funeral tomorrow. What's the delay? It's the birds. They're making a racket, droppings everywhere. The undertaker wants them gone before he'll see Madam Carlisle. He's in a right state. So, unless you want to take on the birds, I suggest you stay clear of him. Oh, Madam Carlisle is still going ahead with her staged funeral tomorrow, and she wants to inspect the arrangements. How about it, 47? You feel up to giving her the grand tour of her final resting place? No, my aim's horrible. ఫైనల్ రెస్టింగ్ అట్లయితే ఇది నేను లాస్ట్కి వేస్తాను ఫ్రెండ్స్. లాస్ట్కి వేసి వెళ్తాను. ఫస్ట్ ఇగో ఈ కెమెరా దగ్గర కన్నా కాదు, లాస్ట్కి వేస్తాను. దానికన్నా ముందు వచ్చేసి అక్కడికి వెళ్దాం. గార్డెన్కి వెళ్ళాలి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు నేను యాక్చువల్గా గార్డెన్కి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి అది క్లూస్ ఏమైనా ఉంటే తీసుకోవాలి. Please stay back. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ గార్డెన్ ఎక్కడుంది? Mary is so upset. Like she's never seen a dead body before. That can be tough sometimes. And that detective asked to come here. Madam Carlisle rushed to believe Zachary was murdered. Why else ask him to go out? అగ్గోండి అక్కడ ఉంది ఫ్రెండ్స్, నాకు అదే అనిపిస్తుంది. నాకు కన్ఫర్మ్ కొడుతుంది అదేనని. కానీ ఇక్కడ కొంచెం సెక్యూరిటీ కూడా ఉంది కదా, మనకు ఎలా ఉంటుందా చూడాలి. I don't believe for a second Zachary committed suicide. We don't just run through his plan for the three siblings. ఓకే, నైస్. I'd say worried about how things will be handled with Gregory and Emma. Poisons. Broken lab equipment. It looks like it was recently used, though. మేబీ నేను దీన్ని స్కాన్ చేయాలనుకుంటా. This is a table showing ఓకే, అయిపోయింది. సో నేను ఇప్పుడు ఇంకా ఇక్కడికి వెళ్ళిపోవచ్చు అనుకుంటా ఫ్రెండ్స్. Zachary. Something is circled, 47. Female, age 65 to 79, 60 to 64 kilograms. I'd say Madame Carlisle is next in line for a poisoning. You have uncovered enough evidence to tell Madame Carlisle that Emma is the murderer. Quite the detective, 47. I'm impressed. I suggest you go tell Mr. Fernsby. Unless you think there are more secrets to uncover. దానికన్నా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఇక్కడ దీన్ని కూడా కంప్లీట్ చేసేస్తాను. ఈ ఫోటోషూట్ అయిపోయిన తర్వాత దానికి జర పెద్ద స్కెచ్ చేద్దాం. Stand up, please.
Maybe I should ask her out. Get to know her in a personal way. You could try. Rosie told me Rebecca has a really cool saying, though. It takes a damn fine man to replace no man at all. సో నేను ఇప్పుడు వీడిని తీసుకోవాలంటే కొంచెం నాకు జర కష్టమే ఫ్రెండ్స్. Sorry, I didn't mean to imply that you're not fine. You're definitely fine. I mean, I don't fancy you or anything. You're not my type at all. Oh, Christ. నేను ఇక్కడ కొంచెం ప్లాన్ అయితే వేయాలి, కానీ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ పెట్టినానుకో చూస్తుంది అంటే నాకు తెలిసి వీని బాడీ పక్కన దొరుకుతుంది, అది కన్ఫర్మ్. ఇంకా తప్పదు, దీన్ని డైవర్ట్ చేయాలి, వాడిని డైవర్ట్ చేయాలా? పక్కు బ్రో, ఎట్లా అవుతుంది? వీని వెంటనే చంపేసి వీని ఇంకా బాడీ తీసేసుకోవాలి. చూద్దాం. Seriously needs to step into this century. It's not safe at all. If this was back home, it would be a lawsuit waiting to happen. ఇప్పుడు ఆ పాయిజన్ తాగి వామిటింగ్ చేసుకోవడానికి వెళ్తాడా మేబీ? అయ్యో వీడని అట్లనే కింద పడ్డాడు. అంటే నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ విని డైవర్ట్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. Please, stand back. I'll check it out. Oh my god, finally successfully complete అయిపోయింది. లాల్. Sounds like the power's back up. Why don't you take a picture to test it? Okay, నాడు. వావ్, క్రేజీ వస్తుంది కదా సౌండ్ అయితే. నాడు ఇంకా. I'm ready for the shoot. Perfect. I'll call the family down now then. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇంక వాళ్ళ ఫ్యామిలీ రావాలంట, చూద్దాం. Excellent 47. Madam Carlyle is on her way down for the family photo shoot. Let's see if any memorable moments will play out in front of the camera. You must have quite the portfolio. ఇక్కడ ఒక బాల్ కూడా ఉందా? ఓ వీళ్ళు వస్తున్నారు ఇంకా ఫోటోషూట్కి. నైస్, కన్ఫర్మ్ ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు నాకు తెలిసి అది బ్లూదే, ఇంకా నాకు అర్థమైపోయింది. వీళ్ళకి డౌట్ అయితే లేదు కదా నా మీద? ఆహా లేదు. Edward, you can't let Mother get to you like this. You've always been immune to her. How do you do it? I'm the youngest. Guess I just flew under the radar when it came to her attention. I don't think so. అరే ఎంతసేపే రావే, నా టైం వేస్ట్ చేస్తున్నావు. It's just in front of the fountain. You're nearly 50, Edward. I know. I'm such a loser. But you're not. You're a professor, you're artistic, you've got your music. ఆహా, I mean, అంటే that's దాన్ని really కూడా something. పండుగ అక్కడ వేసేయచ్చు అలా ఆల్. I expect you to be efficient. I have a lot to see to today. I'll do my best. ఈజీ బ్రో, నువ్వేం చేస్తావు రా? వెళ్ళరా అక్కడ. Listen, everyone. I understand that you have a lot of questions. Please be patient for a little longer. I will address you in the sitting room afterwards. Right, get in position. Let's get this over with.
Chin up, Edward. No one wants to look at that long face. You're such an idiot, Gregory. I'm fine, Rebecca. Fine. You look like a nervous wreck. Stop bickering. Well, Mother, you certainly know how to lighten the mood. అరే మాట్లాడకరా బై. పర్ఫెక్ట్ ఫోటో బ్రో. That will be enough. No need to spend the entire day here. Please, everybody, go to the sitting room. I need సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడైతే ఫైనల్గా ఓ మై గాడ్ ఒక్కటైందా, ఇంకా to 2 speak ఉన్నాయి. to you all. చూడాలి అసలు ఎంతసేపు I పడుతుంది. want to stress that I expect absolute discretion about everything you've witnessed today. No one will ever know I was here. I can draw something up in 15 minutes. I just need some fresh air. I'll be in shortly. You go in. ఇంకా దీని మీద నాకు డౌట్ I'll never మొత్తం. understand a two of you. Gregory is going out of his way. Doctor. సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఈ మిషన్ కంటిన్యూ చేద్దాం నాడు. It doesn't make any difference how you behave. వెళ్ళి ఇంకా కలుద్దాం. Just keep calm. I'm ready to present my conclusion to Madame Carlyle. Very well. If you'll follow me, sir. నాడు ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఇంకా వీని ఇంకా ఫాలో అవ్వాలి ఫ్రెండ్స్. చూద్దాం. సో ఇది కూడా వస్తుందా, టైం పడుతుందా దీనికి? Hello there, sir. ఓ అక్కడేమో మీటింగ్ జరుగుతుంది కదా. Right, let's get started. I want to keep this short. I know you have a lot of questions. Some I will answer now. The rest will have to wait. First, Zachary Sutton dead. ఇక్కడ ఆగుతలేడు కదా. ఓ అంటే నేను ఇప్పుడు నేను ఫైనల్ ఫ్లోర్ కూడా వచ్చేసినానా. నైస్. This is Madame Carlyle's office. Please step inside. ఇదా? ఓ మై గాడ్ ఫ్రెండ్స్, దీని ఆఫీస్ చాలా పెద్దగా ఉంది, ఇంకా చాలా క్రేజీగా ఉంది కదా. దీంట్లో ఇట్లాంటి దాంట్లో కూడా పెద్ద కోతి చేస్తుంది కానీ. సరే అని ఇప్పుడు ఏది ఇది? ఫైండ్ ది కేస్ ఫైల్ అంట. Gotta dig this place. Ancestral graveyard, trophy room, and the office safe is hidden behind a portrait. ఇది వస్తుందా రాదా? ఇప్పుడు దీనికోసం నాకు ఇంకా టైం వేస్టా? ఓకే మేబీ అచ్చా ఇక్కడుందా? లాల్ నాకేం తెలుసు ఇంకా నాకు నా Peculiar icons above the safe. I wonder if they might be some sort of a code. Maybe have a look around the office, 47. లుక్కా
ఏం లుక్ వేయాలి? నాకు ఇక్కడ ఏం అర్థమవుతలేదు. How are you today, sir? నాకు అక్కడ కోడ్ కూడా తెలియదు ఇప్పుడు. సరే, ఇది కూడా వచ్చేసింది. చూద్దాం ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఏమన్నా అవుతే మిరాకిల్ కావాలి, లేకపోతే కాని పని అంతే. మనకి కేస్ ఫైల్ అయితే అక్కడనే ఉంది కానీ లాక్ వేసి ఉంది. అంత పర్టికులర్గా Your detective skills have gained you access to the lie. ఓకే, ఇది కూడా ఇప్పుడు కంప్లీట్ అయిపోయింది. నైస్. Now, go claim your reward. ఎంతసేపు అయ్యి నీ వల్ల నాకు టైం వేస్ట్ అవుతుంది. Who's been at the safe? అది రాగానే ఫస్ట్ దాన్నే చెక్ చేసిందా? So, Mr. Whitmer, you've reached a conclusion. Take a seat, Take a please. seat. Go నువ్వు చెప్పే ahead. ముందు నేను ఇక్కడ ముందు నేనే ఉన్నా. The butler, Mr. Fernsby, killed Zachary. Fernsby? Oh, you've got that wrong. He would never do such a thing. He is the most loyal man I have ever met. I found pills in his office that matches the poison that killed your brother. Furthermore, I found Zachary's notebook, half burned, in Mr. Fernsby's fireplace. It showed that Zachary intended to publish a written confession to a murder the two of you committed nearly 50 years ago. The murder of your older brother, Montgomery. That's outrageous. We did no such thing. No need to feign innocence. I know a killer when I see one, and my discretion is assured. The papers also described how Mr. Fernsby helped you stage the murder of Montgomery as an accident. I believe he killed Zachary not to be exposed as an accomplice to murder. Sweet Fernsby. You are wrong, Mr. Whitmer. He did not do it to protect himself. He did it to protect the Carlyle legacy. Mr. Fernsby, like myself... 1 second, wrong. ఒక్క నిమిషం, నాకు ఇక్కడ లోడ్ అయిందా చూద్దాం, ఆగండి ఇంకొకసారి. Take a seat, please. Go ahead. చూద్దాం, ఆగండి. Your niece, Emma Carlyle, murdered your brother Zachary. My niece? Emma is not my niece. అదేనా? Yes, ఇదే రైట్. She's my daughter-in-law. And your niece. Emma is the illegitimate child of your late older brother ఇందాక నేను తప్పు Montgomery, పెట్టిన ఫ్రెండ్స్, who అందుకే నాకు you డౌట్ and వచ్చింది. Zachary killed 46 years ago. That's preposterous. You asked me to find out what happened to Zachary. Would you rather not know? No. No, go on. I found a letter from Emma's mother, Jane, who was the fiancée of your older brother at the time of his death. She witnessed how you and Zachary pushed him off the balcony. She believed you did it to steal the Carlyle empire from her and her unborn child. And she raised Emma to reclaim what she lost, marry your heir, Gregory, get revenge, and secure the Carlyle empire for her bloodline generations to come. Emma is the daughter of Montgomery and that local girl, Jane. She is. Well, the girl got it wrong. I didn't steal anything. I did what was necessary to protect the future of the Carlyles. Montgomery wasn't cut out to take over from father. All heart and no balls. Emma used the funeral gathering to speed up her installment as the lady of the house, seizing the opportunity to stage Zachary's suicide. She did her homework, used a poison made from one of Zachary's rare plants, found old floor plans from Thornbridge Manor
to gain access to his room through a secret passage. That scheming bitch. More than you think. I found proof that she will try to poison you next. Well, I'll have to take care of that. Thank you, Mr. Whitmer. You have not disappointed. I promised you I would reward you generously if you solved the case. So, what do you suggest? Money, case file, leave, case file. I want the file you have on Arthur Edwards. Edwards, the constant. But how do you... Oh, I see. Oh. I expected you might show up. But to kill me, not help me. But I've been wrong on so many things lately, so why not this one? I will give you the file on Edwards. You've earned it. I don't suppose I could convince you to deal with my daughter-in-law now you're here. I would like to see her dead. No? What a shame. I'll have to see to it some other way then. Mm-hmm. The file you want is in the safe. God, I hope you get Edwards and Sir. make him hurt. Okay, Good friends. work, 47. That's the file on Arthur Edwards secured. Time to take care of Madame Carlyle. Looking good, looking good. ఇట్లా వెళ్ళాలి నేను. ఓ మై గాడ్, పెద్ద కోటనే ఇది. ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఇంకొక మిషన్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. అది వచ్చేసి ఫైనల్ మిషన్ ఇంక ఇది. చూద్దాం ఇంకా ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకా కథ ఎట్లుంటుందో. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇంకా నేను అక్కడికి వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకా ఏందో మ్యాటర్ ఏందో చూద్దాం. సో ఇక్కడ ఇవి కాకీలు ఇవి పెట్టుకుని ఉన్నాయి. సో వాటిని వచ్చేసి నేను తీసేసేయాలా? ఓకే, బాల్తో కొడితే ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 2 3 బాల్తో. Work on my aim. I'll never get rid of those stupid birds. Oh, man. ఓకే, అంటే నేను గన్తో షూట్ చేయాలనుకుంటా మేబీ. Why am I... సారీ బ్రో, నువ్వు ఇక్కడ వండుకో. ఓకే, ఇక్కడైతే ఒకరికి డౌట్ ఉంది. సో నేను వినే వేసుకుంటా. గన్తో షూట్ చేద్దాం, ఆగండి. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఇక్కడ కొన్ని కాస్ట్యూమ్ అయితే తీసుకోవాలి. వీని తీసుకోవాలా అంటే వీని ఇప్పుడు డైవర్ట్ చేయాలి. ఎట్లా ఇక్కడి నుంచి ఇట్లా డైవర్ట్ చేద్దాం. Finally, the birds are gone. Yes. Hey, someone there?
regret. What the? Nice. Oh my god. Okay. ఇప్పుడు వెళ్ళి కలుద్దాం దీన్ని. I am ready to show Madame Carlyle the funeral arrangements. You got rid of the birds? Yes. Perfect. I'll let her know. Mr. Parsons is ready to see Madame Carlyle. వెయిట్ ఫర్ అలెక్సా కార్లైల్. దాని ఫోటోనే పెట్టి ఉందా ఇక్కడ లాల్. అంటే ఇప్పుడు దాని శవమే ఇక్కడ పడుతుంది అనుకుంటే ఇంకా వింతలా. కానీ ఇక్కడ ఒక్కడు ఇద్దరు ఉన్నారు. వేసేద్దాం చూసి మెల్లగా. Well done, 47. Madame Carlyle is on ఇది her way. వచ్చేసిందా? I wonder how she will like her final resting ground. Mr. Parsons, I don't like to be kept waiting. I trust we can be efficient now I'm here. I can be very efficient, Madame Carlyle. What's that picture of me doing here? దాని కూడా అదే డౌట్ వచ్చిందా? Awful idea. లాల్. I want it removed before the ceremony tomorrow. I must say I don't care much for the choice of flowers. నీకేనే తీయ ఇప్పుడు ఇదంతా I ఫోటో. need a moment to సెటప్ మొత్తం consider నీకే what తీ. I want. What's that podium? దీని బాడీ గడతో రాలేరు. I ఇది find that ఒక్కటే having వచ్చిందా? family members do the eulogy is more Okay, often not a nice. toe-cringing affair. I've never understood the need to publicly display grief. A person died. Most natural thing in the world. No need to make an emotional spectacle of it. I hope you haven't planned for one of those. No, I prefer it. Keep it simple. And the gravestone. Granite. Solid. No fuss. I like it. Well done, Mr. Parsons. I approve. So, to sum up, I expect you to remove my picture from the... Mission complete. Well done, 47. ఏందా సౌండ్ అట్లా వచ్చింది ఒకటేసారి? అంతేనా? బొంద ఏమన్నా పెడుతున్నాడా? ఇడికి చాలా క్రేజీగా పెడుతున్నాడు లాల్. ఇది క్రేజీ బ్రో. ఇక్కడనే పడేద్దాం. Sir, can't leave that here. ఓకే. సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి ఎగ్జిట్స్ 3 ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఎగ్జిట్ వచ్చేసి వెహికలా? ఏం వెహికల్ ఇది? Mr. Parsons. నాకు నచ్చలే ఈ వెహికల్ ఎగ్జిట్. ఇప్పుడు అక్కడ ఇంకొకటి వచ్చేసి నా బైక్ ఉంది. ఇక్కడ ఒక్క నిమిషం ఫ్రెండ్స్, అయిపోతుంది తొందరనే. ఇది ఎగ్జిట్ ఏంది? On top of everything, Rosie thinks she's in love with young. ఓకే, ఇది జస్ట్ కామన్ ఎగ్జిట్. అక్కడ వచ్చేసి నా వెహికల్, ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చేసి నా బైక్. అంటే ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను నాది బైక్ పైననే వెళ్ళాలని ఉంది నాకైతే.
వీనికి జస్ట్ క్రేజీ ఉంది కాస్ట్యూమ్, కానీ షోల్డర్ పైన అది ఒకటి తీసేస్తే అయిపోతుంది. సరే ఎనీవే What? They're everywhere. Go, get out. It's the Constantine. దీనికేమైంది సబ్జెక్ట్ 6 గన్కి? అదేం సౌండ్ బ్రో? సౌండ్ చూడు ఏమైనా ఉంది ఆ వెహికల్, క్రేజీ. అవును అసలు సబ్జెక్ట్ 6 గన్కి ఏమైంది అట్లా వచ్చింది సౌండ్? Diana can't help you now. You need to find Olivia. Ooh. She will know what to do. I wish there had been more time. And then there were none. Thank you, Miss Burnwood. Now, it's my turn. అరే భయ్యా వాడొచ్చి రివెంజ్ తీసుకుంటున్నాడా? ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన బ్రో వీడే అని హిట్మ్యాన్ 2లో ఈయన కాపాడి తప్ప పని చేసినారు సీరియస్గా. వాట్? ఓ మై గాడ్. అంటే వీళ్ళని చంపారా? ఓకే నైస్ గుడ్. అరే భయ్యా వీడెందుకు అంతనా ఆవేశపడుతున్నాడు సబ్జెక్ట్ 6 గాడు? ఏజెంట్ 47 అయ్యాడు వాడే. Walk away. Or what? You gonna take us all on? Oh my god. Don't. Tell the Constant to start running. Are you? Oh my god, వాడు suicide చేసేసుకున్నాడు. You think you've won? 47 is out there. And 47 never misses his mark. Neither do you, Miss Burnwood. That's what makes you valuable. You're delusional. You think I would betray 47? Trust me, you owe him nothing. What is this? Oh my god, ఏం డిఫరెన్స్ ఇది? And I meant it. I look forward to your call. ఇట్లా అయిపోయింది అసలు. నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి అసలు హిట్మ్యాన్లో కూడా ఇంత సాడ్ అవుతుంది అండి స్టోరీ. సబ్జెక్ట్ 6 వచ్చేసి హిట్మ్యాన్కి చిన్నప్పటి నుంచి ఫ్రెండ్స్. Go to Berlin and stay out of sight. Oh my god. We're all that's left now. అసలు నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు సీరియస్గా, అసలు ఇట్లా అవుతానే అసలు నేను ఎక్స్పెక్ట్ కూడా చేయలేదు ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ ఎపిసోడ్ అయితే ఇంకా సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఐ హోప్ ఎవ్రీవన్ లైక్ మై గేమ్ ప్లే. ఎనీవే గైస్, విల్ క్యాచ్ ఆన్ ద నెక్స్ట్ వన్. బై, సీ యూ.